Any one of you? Good morning, Hello. madam. Good morning. We will wait for some time because it's like the here there is no power cut due to some internet problems. Yesterday we were not able to take the classes, and today also the same problem is there. So just that's why I shared the another link. We will wait for the students to join. Okay. We'll wait for few Okay, madam. minutes. Okay, madam. And please let me know that like till now did I give any Hello. I didn't give any assignment to you, na? Yes, After this class, no power from the morning. So after this class, you don't have any classes, but I'll give you the assignment. You just work on that assignment. Okay, on Monday I'll check that. yes, ma'am. I'll tell you what you have to do after like completing, like finishing with our class. Others are joining, na? Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, madam. The communication of offer and acceptance. Acceptance. That was our topic. Okay. Yes, madam. Yes, madam. So it is little bit like difficult to understand. It's not an issue. I will explain it slowly, and today we will complete this communication and revocation. Okay. And once again, I want to inform you that today we are totally occupied with administrative work, some management quota work. Everyone is busy with that work only. So principal madam gave me instruction to inform you all that after this class you will not have the remaining classes. So it's like the first and last class. Okay. Okay, madam. Okay, madam. So I just want to give you assignment. Just remind me after completing my class. Just remind me about the assignment because this is like almost all like we have done with the second unit. We have done with the contract, essentials of a contract, definition, what are the different types of contracts and what is offer, essentials of a valid offer, different types of offer, what is acceptance and what are the essential conditions to be valid acceptance. Everything we have done. So today the like relating to offer and acceptance, we are going to close that. We are going to close the topic with communication and revocation. So I just want all people to prepare some small assignment, and I'm going to like it's not only the written assignment. I'm going to take like some kind of oral test for you. Okay, those students who are attending regularly, I have the list of those students. So like to revise what we have studied, or otherwise to recall what we have studied, I'll just take one oral test on Monday. After that Okay. only I'll take the next class. Okay, madam. Be prepared with that one. Clear? Okay. Okay, madam. It's very easy test, simple test. Just you just write down if you want. Otherwise, prepare orally. You prepare. Okay, madam. Okay. After the like end of the session, you just remind me, Parvati ma'am. I'll tell you the assignment. Yes, madam. Yes, madam. So yesterday, as I told you, when we have started with section 4, section 4 is dealing with what? It is dealing with the communication of offer, Offer. as well as communication of acceptance. Acceptance. So whenever it is communication offer, so how many parties are there? Offerer and offeree. So when it is relating to communication of offer, when the offer is come to the notice, it will come to the notice of the offeree, it is said to be communicated. The offer is said to be communicated. As I told you yesterday, if two parties are sitting directly, they're talking with each other, so there is no problem. The communication, the revocation, that will be there. But because there is no question like why we need to know about the communication means when the parties are directly talking, they're offering, one party is giving offer to the other party is directly giving, no problem arises. But this we need to know that when both the parties are separated, means both they are not staying together or they cannot see each other. So this is what the reason. When the parties are at distance, we need to know when offer is said to be completed and when acceptance is said to be completed. Okay. So first, as I told you yesterday, Mr. A gave offer to Mr. B that I want to sell my house for 50 lakh rupees. So what he did, he sent a letter to Mr. B.
what the act is telling, this offer, communication of offer is said to be completed when Mr. B will receive the letter, he will open that letter and he will read the matter. Okay, he will understand Mr. A wants to sell his house for 50 lakh rupees. Okay, so when it will come to the knowledge of the offeree, when it will come to the be clear with the words, not only receiving, after receiving, so what happened, Mr. B, he receives that one, but he has not yet opened. So what it is telling, when he receives the letter, when that offer will come to the knowledge of the offeree, then only the offer is said to be communicated. Communication of offer is said to be completed. All of you clear with this now? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, so now come to the second part, acceptance. So the act is telling, see, when relating to the offer, only one is there, only one condition is there. What is that? From the offerer side, the offer is said to be completed when it will come to the knowledge of the offeree, it is over. But when it is acceptance, we have to see the acceptance, communication of acceptance is said to be completed from both the parties. We have to see who are the parties. From offerer side we have to see, as well as from offeree side also we have to see. See, I will tell you, I'll explain with the help of an example. Just mute your mics, all of you. If you are going to on your mic, I'll stop the class. Okay, so what we were discussing, acceptance. First I'll give you one example, then I'll explain you what is the meaning of this one. See, Mr. A wrote a letter to, we'll continue with the same example. Mr. A wrote a letter to Mr. B that he wants to sell the house. Okay, he wrote a letter. So what I said, when Mr. B receives the letter, the offer is said to be completed. Still here everyone is clear, I know. So now we will see about the acceptance. So Mr. B, what he thought, okay, it's very good offer, I will take the offer. So he took one more letter, he wrote on that letter, yes, offer is accepted, and he posted that letter. So from the point of view of the, as I told you, for acceptance we have to check from both the parties. For offer only one party, but for acceptance we have to check from both the parties. So the act is telling, when Mr. B, who is a Mr. B, offeree, will communicate, will put that in the process of communication. What is the process of communication? He is sending his communication through post. So when he posted the letter, from the point of view of the offerer, the acceptance, see, first I'm talking about the offerer side. From the point of view of the offerer, the acceptance is said to be completed. అయిపోయింది, కంప్లీట్. ఎప్పుడు అసలు మిస్టర్ బి ఒకసారి లెటర్ రాసేసి పోస్ట్ డబ్బాలో వేయగానే ఆఫరర్ సైడ్ నుంచి చూడండి, నేను ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఆఫరీ సైడ్ నుంచి, ఫ్రమ్ ద ఆఫరర్ సైడ్ ద యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి కంప్లీటెడ్. అయిపోయింది. నౌ ద క్వశ్చన్ అరైజెస్, ఒకవేళ లెటర్ మిస్ప్లేస్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి అంటే, సి, ఇఫ్ మిస్టర్ బి హ్యాస్ రిటర్న్ ద కరెక్ట్ అడ్రస్ and due to misplacement, due to some like neglect act of this postal department, if the letter is lost, then still the acceptance is said to be completed. Once he has written the correct address, from the offerer side acceptance is said to be completed. Later on he cannot say, hey, nu vesina letter nak raledu, because the act is telling, when he will put that into the process of communication, the acceptance is said to be completed from the offerer side. So now the question arises, if he will write a wrong address, then who is responsible? Mr. B is only responsible. Then the acceptance is not said to be completed. Then later on A can say, nu rasinde tappa address, nu acceptance icchinattu nenu oppukonu, because nee letter nak raledu. But if he will write the correct address, then Mr. A has to accept. That's it. Mr. A inga tarvata anoddu, nu nak acceptance ivvaledu anoddu. You have to follow, like whatever the promise that you made, you have to sell the house, he has to pay the amount. That's it. Clear? ఇప్పుడు ఆఫరర్ వరకు అర్థమైంది? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ when acceptance is said to be completed from the offerer side? Yes, ma'am. Okay, now acceptance only, because we are talking about the acceptance, we have seen offerer side. Now we will see offeree side. What the act is telling, of acceptance is said to be completed from the offeree side when it will come to the knowledge of the offerer.
knowledge of the offerer. ఇప్పుడు నేను for example will take the same example. See, from Mr. A side, what I told, when Mr. B will post the letter, it is said to be completed. But from Mr. B side, listen carefully, from Mr. B side, acceptance is said to be completed when because he also written one letter, no? When the Mr. A will receive the letter, he will check that letter that okay, Mr. B has accepted to my proposal. Ante. Appudu the acceptance is said to be completed from the offeree side. Acceptance is said to be completed from offeree side. Ardhamainda? Yes, All ma'am. of you? Ma'am, a small doubt. Yeah. ఇప్పుడు మీరన్న కేసు ప్రకారం లెటర్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎకనాలెడ్జ్ వాళ్ళ మిస్టర్ ఏకి వెళ్ళింది, బట్ లెటర్ రీచ్ కాలేదు. ఇన్ దాట్ కేస్ Accepted from offerer side, the offer is Mr. B has accepted that. If he will show only the acknowledgement, later on he cannot say అంటే మీరు లెటర్ వేసిన ప్రాపర్ అడ్రస్ రాయకపోతే then A cannot reject. A can reject that one because I didn't receive your letter. He can reject it. When Mr. B shows the acknowledgement that is I have given the proper address, this is due to the misplacement, due to the neglect of this posted department, you have not received my acceptance, means A cannot say, A has to obey to that promise what he has made. He has to accept that. even though any technical reason also it doesn't matter. It doesn't matter. Only that thing he need to have the acknowledgement. He need to show that. But Mr. B has to show that. Okay, ma'am. Clear. మేడం డ్యూ టు Okay. పోస్టల్ అసలు రాకపోతే మేడం ఏమైందండి? పోస్టల్ డిలే వల్ల అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రాలేదనుకోండి ఆఫరీకి, అప్పుడు మేడం ఎందుకు రాదు? అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీరు స్పీడ్ పోస్ట్ చేయగానే మీకు ఇచ్చేస్తారు కదా అప్పుడే. అంటే మీరు ఏదైనా పోస్ట్ చేయగానే లేదు మేడం. స్లిప్ ఇస్తారు కదా, అది Spot acknowledgement వస్తుంది. అది మీ ఇప్పుడు ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? యాజ్ అన్ ఆఫర్ మీరు అది ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ త్రూ పంపిస్తున్నప్పుడు ప్రూఫ్ పెట్టుకోవడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇలాంటి వాటిలో ఖచ్చితంగా సమ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్. దట్ ఈస్ యూజువల్. See, whose responsibility if you want to show the proof to the court, yes sir, I have accepted, but he is rejecting to sell his house. So it is your duty to be aware of that one. Whenever you are sending the acceptance, you need to have the proof. If you are sending a letter, not take Xerox of that letter, or otherwise take acknowledgement from the department. ఓకే ఓకే మేడం. You need to have your own proof. If you want to support your case, have the evidence. Ma'am, in that, as you said, I mean, if I take a Xerox also, the other party can claim that, I mean, you have only Xerox, there is no acknowledgement. Like that also you can Acknowledgement claim. is mandatory. Acknowledgement Yes, is mandatory. If you get acknowledgement through for like if you lost that, if you have the like at least you have taken the the one photo, you've clicked the photo of acknowledgement. If you have that photo, you can show that in your phone. You may not have the slip, but you have that in phone. If you are able to show that, it's more than enough. Only one thing you have to show, that I have posted your letter. Yes, ma'am. Means the That is very acknowledgement is mandatory. Yes. ఎస్ మేడం, కేసెస్ లో ఈ పోస్టల్ స్లిప్స్ కూడా పెడతారు కదా మేడం లాయర్. అవునవును. ఎస్ మేడం. ఎస్ Madam, I'm just reading the condition once. Please verify. So, Okay. from the offeree side, acceptance is said to be completed when the communication reached to offerer. I'll tell you the words. First you write offer is over, na? Offer you are asking. Acceptance. So first offer later on I will explain, because we are discussing acceptance. I'll tell you, just write the sentence what I'm telling you. From the offerer side, first you write offerer side, the acceptance is said to be completed. One second, madam. One second. From the offerer. From the offerer side, you can write as against the offerer also. Against the offer also you can write against the offerer. One second, ma'am. Against the offerer, against the offerer, Yes, ma'am. Next. acceptance is said to be completed. Against the offerer, acceptance is said to be completed. Acceptance is said to be completed Okay, ma'am. when offeree
when offering. When offering, Okay. when the offer is acceptance, when the offer is acceptance, when the offer is acceptance, puts in the process of communication. Puts in the process of communication means what? Mr. B accepted. What he did? He put the process of communication, means he wrote a letter and he posted that in the postal, like he put that in the postal box. What he did not send that one. He did not receive it. Mr. A till now he did not receive it. From Mr. B side, he wrote a letter, he posted that letter. So what happened? It is said to be completed when it is put in the process of communication. See, this is in the process. It is not yet reached. It is in the process only. From the offerer side, it is said to be completed. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. From the offeree side, you just like under that you just write from the as against the offeree, as against the offeree, as against the offeree, acceptance is said to be completed. Acceptance is said to be completed when it will reach to the communication, when it will come to the knowledge of the offerer. Acceptance is said to be completed. See, we are writing this from offeree side. From against the offeree, the acceptance is said to be completed. Is said to be completed when it will come to the knowledge of the offerer. Like the first point, like the offer. When it comes to the knowledge of the offerer. This against whose side? This against offeree side. Offeree side. Offeree side. So it means that I'll tell you, I'll 3 steps I'll explain once again with the help of an example. All of you please be careful, just listen it properly. If you don't understand, ask me again. When it comes to the knowledge of the offerer. See, I'm giving the 3 example. See, Mr. A gave an offer to Mr. B that he wants to sell the house for 50 lakh rupees. This is an offer or not? So just ma'am. offer, madam. It's just an offer. So Mr. A is in Delhi and Mr. B is in Bangalore. So the section 4 is telling whenever Mr. A will write a letter and he will post a letter, the offer is said to be completed. The communication of offer is said to be completed when Mr. B receives the letter. When Mr. B receives the letter, offer is said to be completed. Now, acceptance. We are talking about the acceptance. Same example will continue. When Mr. B accepted, okay, I'm ready to purchase the house. He will write a letter and he will post a letter in a postal box. He will put that in the post office. He will drop the letter. So from the offerer side, from the Mr. A side, acceptance is said to be completed. Acceptance is said to be completed. Now from the offeree side, from B side, when it is said to be completed, when the acceptance is said to be completed, when the letter is going to be received by Mr. A, after once Mr. A will receive that, then only the acceptance is said to be completed from Mr. B side. Only simple thing. Adi process lo undagane Mr. A taraf nunchi acceptance అయిపోయినట్టు, Mr. B acceptance ఇచ్చేసినట్టు. కానీ ఆ లెటర్ Mr. A తీసుకున్న తర్వాతనే Mr. B సైడ్ నుంచి acceptance ఇచ్చినట్టు. మిస్టర్ ఏ సైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోయింది అంటే నాకు యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసినట్టే లెటర్ పోస్ట్ చేయగానే. మిస్టర్ ఏ ఇంకా తర్వాత నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అనొద్దు. మిస్టర్ బి యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేసినట్టే అది ఒకసారి లెటర్ పోస్ట్ చేయగానే. కానీ మిస్టర్ బి సైడ్ నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అది మిస్టర్ ఏ అంటిల్ మిస్టర్ ఏ విల్ రిసీవ్ ద లెటర్. ఆఫ్టర్ హీ విల్ రిసీవ్ ద లెటర్ ఓన్లీ యాక్సెప్టెన్స్ ఈస్ సెట్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ బి సైడ్. I hope that everyone is clear. Yes, ma'am. In case of in between, let's say Mr. B cancel చేసుకోవచ్చా మేడం? At the time of next section 5 లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. I'll tell you. Hello? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, revocation is there. Communication section 4 is talking about the communication. Because why we are discussing about the communication means because we need to understand revocation. ఈ cancellation procedure కోసమే ample of time ఇవ్వడానికే this communication procedure has been provided in section 4. So everybody, I hope that everybody understood with the communication. అర్థమైంది కదా?
Yes, ma'am. మేడం ఆఫర్ అనేది ఒక్క పార్టీ నుంచే ఉంటది. ఆఫర్ నుంచి ఫ్రమ్ ఆఫర్ సైడ్ ఓన్లీ ఆఫర్ విల్ బి దేర్. ఇట్ ఈస్ సెట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ వెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఆఫరీ. బట్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చి ఫ్రమ్ టూ పార్టీ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి. Because for you people, one case law will come relating to this communication or revocation. Compulsory one case law will come. Madam, in these two parties, when we say proposer, who is the proposer here? Mr. A. Okay, got it. Who offer, he is the proposer. Offerer is Yes, the proposer. Proposer, offerer, both are synonyms. Both are same terms. Okay? Yeah. ఎవరైతే ఆఫర్ ఇస్తారో వాడే ఆఫరర్. ముందు ప్రపోజ్ ఎవరు చేస్తారో నేను పని చేస్తాను, నేను ఐఎమ్ రెడీ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ యూ అంటే ఒక ఎవరి నుంచి అయితే వస్తుందో అతనే ప్రపోజర్ అయినా అనొచ్చు, ఆఫరర్ అయినా ఆయననే అనొచ్చు. All right. Okay. Thank you. So okay, every one of you clear with the communication of offer and acceptance, no? ఎస్ మేడం. Okay, now we will discuss about the revocation. Revocation ante, see, first thing, when the offer can be revoked. First question arises, when the offer can be revoked. See, నేను ఏం చెప్పాను, ఆఫర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పాను, కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద Acknowledge చేసినప్పుడు అండి. ఆఫర్ అక్నాలెడ్జ్ చేసినప్పుడు మేడం. when it will not acknowledge చేసినప్పుడు కాదు, when it will come to the knowledge of the offering. Yes or no? ఎస్ మేడం. నేను లెటర్ రాశాను, ఆయనకు లెటర్ వెళ్ళింది, నేను మెసేజ్ పెట్టాను, ఆయన మెసేజ్ చెక్ చేసుకున్నాడు అంటే తనకి నాలెడ్జ్, తనకి ఒక్కసారి నాలెడ్జ్ అంటే మిస్టర్ బికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మిస్టర్ ఏ నాకు ఇది ఆఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అని. ఆఫర్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు, కమ్యూనికేషన్ అయిపోయినట్టే. సో వెన్ యూ కెన్ క్యాన్సల్ దిస్ మీన్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ రోట్ ఎ లెటర్ టు మై ఫ్రెండ్, ఐ వాంట్ టు సెల్ మై హౌస్ ఫర్ 50 lakh rupees. Okay, I wrote a letter. So what I thought that no, I will not sell the house now, I'll sell after 1 year. So before this letter will reach to my friend, అంటే లెటర్ రీచ్ కావడానికి 2 రోజులు పడుతుంది అనుకోండి. సో బిఫోర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ విల్ రీచ్ టు మై ఫ్రెండ్, I have to use some other means to convey this information to cancel my proposal. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇమ్మీడియట్ గా కాల్ చేసేస్తాను తనకి. I'll make a call to her before she will receive a letter. ఒకసారి లెటర్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత I cannot reject my proposal. I have to obey to that one. So when I can cancel this one means before the communication will reach to the offeree. Before the communication will reach to the offeree, letter ki 3 days పడతాయి. నేను నెక్స్ట్ డే ఆ లెటర్ రాకముందుకే, లెటర్ వచ్చిన తర్వాత నేను చేయలేను. బిఫోర్ షీ విల్ రిసీవ్ ద లెటర్, I need to give the information, please, I have sent a letter to you that I'm offering to sell my house, but I have decided not to sell my house. Please don't accept it because I've decided not to sell my. So before the communication will reach to the offeree, the offerer can cancel the contract. That is nothing but the another word for cancellation is nothing but revocation of offer. Clear? మ్యామ్, సర్టెన్ కండిషన్ లో మనం ఓవర్ ద ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా లేదు అని చెప్తే మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయలేం కదా. ఎందుకు? అంటే we don't have any proofs in that certain cases. I didn't get you from like what you are Let's say నేను మీకు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చాను మీ ఆఫర్ కి, దెన్ మీన్ వైల్ నేను ఫోన్ చేసి మీకు చెప్తాను, మ్యామ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ దట్ ఆఫర్, ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్. But you claim that, I mean, you haven't given any information on the cancellation claim. See, now we are talking about the offer, revocation of offer. Till now, so like we have to discuss about the acceptance. You're talking from offeree side, no? Yes, ma'am. No, offeree side, just wait. Because as I told you, first we will finish with the offer. Communication of offer is over. Communication of acceptance is also over. Now we are talking about the revocation of offer. Then next we will discuss about the revocation of acceptance. Okay? Okay, ma'am. So as I told you, offer is said to be when you can cancel the offer before it will come to the knowledge of the offeree. నేను ఆఫర్ మిస్టర్ ఏ నుంచి మిస్టర్ బికి వెళ్ళింది, అది ఆయన రిసీవ్ చేసుకునేంత లోపల ఏదో ఒక మీన్స్ నేను మెయిల్ పెట్టాను, తను మెయిల్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత I cannot reject that one. So before that person will open the mail, if I'm able to send my message to him that don't accept, I send a mail to you, please, in that I made an offer, but I have decided that I'll not sell my house to you. So whatever the means that you can use to review for the revocation, you can use any means. What you have to do, only thing you need to check that your information, your revocation should be before than the information to the offeree. అతనికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళక ముందుకే రివొకేషన్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత రివొకేషన్ కి నో ఛాన్స్. క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, ma'am.
Yes, Okay, ma'am. then let's come to the acceptance. Acceptance కి యాక్చువల్గా దిస్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బోర్డ్ బుక్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. Ma'am, What excuse happens me, ma'am. from the offerer side, from the offeree side, if I'll explain through on like with the use of board, it will be very good. But If it's okay. possible, మళ్ళా చేయండి మేడం బోర్డ్ పైన ఒకసారి. I mean, it will be clear actually. When the- physical when the classes will start. start, then only it's possible. Ma'am, Yeah. Harini, ma'am. Huh? Ma'am, Huh? if the offer itself is on phone, then with the question of revocation, ma'am. It's a If the offer offer itself is a itself is on phone. See, madam, see, what I Yes, told when I started the class, Harini ma'am, are you there, Harini? Yes, ma'am. See, remaining all of you, please mute your mics, na. Let her to listen her. స్టాప్లు చేసుకోగలరా? మన దగ్గర స్టాప్లు ఉంది కదా. మనం ఇండెక్స్ Harini, see what I told you. Mohan garu, please. Mr. Krishna Mohan, go on mute, please. Okay, Harini, see what I told, Yes, ma'am. this communication of offer and revocation of offer we are discussing when the parties are at distance, for them only we are discussing about this rule. But when you can make a call to the person, specifically you are calling him and he is accepting on the phone, for that time you cannot say that there is no chance of revocation, you have to do it, that's it. When parties can directly talk with each other, there is no question of communication, directly you are giving, directly that party is giving. No question of revocation. Right, right. ma'am. Okay, Thank you. this revocation will come only when parties are at distance. Distance and only through other means. Only like through letter other. or If you something, want to email. see, this used to be happen like these are all the case laws. Like it used to be happen those old days when letters used to be posted for the purpose of communication of everything is within seconds. No, Okay, okay. everything is like within seconds. The offerings go. But for some till now, this will happen. What it is Tendering process. actually. Tenders. Okay, okay. Okay, for that this revocation Right. concept will come. Okay, ma'am. Right. Okay. Thank you. Okay, Right, so ma'am. from acceptance side, we'll continue with the same example. Mr. A wrote a letter to Mr. B, and what I told, when the acceptance is said to be completed from Mr. A side, tell me, ఎప్పుడు complete అవుతుందని చెప్పాను నేను? Acknowledged by Mr. A. When it will No, put into when- the when- process of communication అని చెప్పాను. I said no. Yes, Yeah. ma'am. Yes, madam. Yeah. Process of When it communication. will put into the process of communication. So before that process of communication will start, when a party can reject అంటే accept, ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆఫర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే before he will write a letter, as I told you, before he will write a letter he can cancel. So acceptance ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, when the offer can cancel means before the letter will reach to Mr. A, before that letter will reach to Mr. A, same thing like the offeree can also can cancel that one before the letter will reach to Mr. A. Mr. B can cancel that of acceptance. So as I told you, it will take 2 days. So when I posted the letter till the letter is in process, అంటే అది ప్రాసెస్ లోనే ఉంది, ప్రాసెస్ లో ఉన్నంత లోపల I can make a call to Mr. A, I can tell that within 2 days you are going to receive a letter that I have accepted, but now I'm not interested to deal with you, I just want to I have changed my mood that I don't want to buy your property, or otherwise I don't have the money to buy, so don't accept that one. Don't think that I have accepted. Now I am giving the communication, prior communication before the letter will come to you, that I have not accepted to your proposal. So can he do means the law is telling yes, he can do. See, what is the main thing of giving this communication of offer means only to give ample of time to both the parties. Sometimes what happens, they will decide to sell something, but suddenly they will change their mind, they will decide not to sell. So whether they have any option to cancel the proposal or otherwise to cancel the acceptance means, yes, the law is telling that no problem. Before you send any message to your friend that you have accepted, try to send another message. Before this message will reach to him, try to send the message that you want to cancel your acceptance. Clear? So this is revocation of acceptance, is it? Revocation of acceptance. Revocation of acceptance is very easy. Only one thing, before the parties will get the information, you have to cancel. That's it. Whether that may be the offer, whether that may be the acceptance.
Okay. Hello? Yes, madam. Yes, ma'am. So, communication of offer, section 4 is talking, revocation of offer and acceptance, section 5 is talking. Clear? Section 5. Yes, madam. సెక్షన్ 5 is talking. It's very easy. Only one thing. ఇది జనరల్ గా ఇప్పుడు మీరు అంతా ఆలోచించి టర్మినాలజీ ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. As I told to Harini, if the parties are directly they are talking with each other, no question of revocation. అసలు రివొకేషన్ చేసే ఛాన్సే లేదు. But when the parties are at distance, before the communication will reach to you, మనం ఒక కాల్ చేసి చెప్పేసొచ్చు. Immediate we can use any means. So that we can tell either we are cancelling the offer or otherwise we can cancelling the acceptance. జనరల్ గా ఆలోచిస్తే కూడా అదే కదా, మనం కూడా అదే చేస్తాం కదా. సింపుల్ పోస్ట్ బదులు ఫోన్ చేయడం, ఏదో ఒకటి మీరు ఏ మీన్స్ అనే యూజ్ చేయండి, కానీ ఆ మీన్స్ మీరు పంపించిన మోడ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసేయండి. సింపుల్ టర్మ్స్, మీరు పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి వెళ్ళే ముందే మీరు ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయండి. అండ్ అది ప్రూఫ్ గా కూడా ఉండాలి కదా మేడం? అది ప్రూఫ్ గా కూడా ఉండాలి. ప్రూఫ్ ఏముంటది? సింపుల్, నేను లెటర్ ఇస్తాను, మీకు లెటర్ వచ్చేంతలోపు నేను కాల్ చేశాను, మీ నెంబర్ నా దగ్గర లేదా, సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన కాల్ డేటా ఎన్ని మినిట్స్ మాట్లాడమో అంతా ఉంటుంది కదా. సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ రికార్డ్ ఆల్సో. ఓకే మ్యామ్. We can record that. If I sent a letter, I wrote a letter that I'm accepting to your proposal. So immediately before that letter will reach you, I will make a call to you. I'll tell, please, I don't want to purchase your property because I don't have the money. I'm not able to do the adjustment. So this call I can record. So if you say, okay, no problem, I will sell to some other person. So don't accept that letter as an acceptance, because I'm giving you the prior information before that letter will reach to you. So you have to be clear with your words and you try to make some evidence. Like while you're talking, try to record that call. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. This is called, huh? అర్థమైంది అందరికి? Yes, madam. Yes, ma'am. So this is what about the communication of offer, communication of acceptance, revocation of offer and revocation of acceptance. Yeah, could you please read the statement, madam? We will write it down for the revocation. Okay, write down. The offer is said to be revocated. The offer is said to be revocated. Sorry. The offer can be revocated. The offer can be revoked. The offer can be revoked by the offerer. Write that like the sentence only. The offer can be revoked by the offerer before it will come to the knowledge of the offering. It will come to the knowledge of the offering. Now you tell me the second term. Exactly reverse this one and write for the acceptance. Before it will come to the knowledge of the offering. అంటే ఆఫర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రాకముందుకే మీరు ఫోన్ చేసేసి నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చెప్పండి. And when it comes to the acceptance, ఇప్పుడు ఎట్లా స్టేట్మెంట్ చేస్తారు మీరు? Tell me use the terms and tell me the revocation of acceptance. Yeah, the acceptance can be revoked by the offeree before it will come to the knowledge of the offerer. Offerer, that's it. Okay? Hello? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. we have done with communication of offer, acceptance, revocation of offer and acceptance. Today I was a little bit slow because I just want to explain you this concept, because acceptance, it's like a little bit difficult to understand from the proposer side, from the offeree side. That's why I explained so that everyone can understand. So
what is the assignment which I'm giving for you means, just you have studied what is the, write down somewhere, definition of contract, and essentials of a valid contract. All side headings you have to study. 1 second, ma'am. Definition of contract, section 2, clause H I gave na. Okay, definition of contracts then. Definition of contract and definition of offer, acceptance. Definition of offer and acceptance, because till now we have completed. Definition of offer, acceptance, section 2, clause A, clause B. Then after, what are the essentials of a valid contract? Section 10, all the list I gave na, consensus, add item, offer, acceptance, consideration, free consent, what is an eligibility, who are the capacity of the parties. So I gave you all the lawful consideration, lawful. side headings ichanu kada. Side headings prepare gandi. Only side headings you have to prepare. Then write down after that one. Essentials of a valid offer. Side headings, only side headings. Essentials of a valid offer. Then next one, essentials of a valid acceptance. Don't explain the concepts. I just want you to be perfect with the side headings. Essentials of a valid acceptance. Then next one, what are the different types of contracts? What are the different types of contracts? Next one, what are the different types of offers? Different types of offers. Cross offer, counter offer, general offer, specific offer. We have studied now. Implied offer, express offer. So all that side headings, be perfect with the side. These concepts you have to study. With the types of contracts, so chadavandi. What is the meaning of void contract? What is the meaning of voidable contract? What is enforceable? What is unenforceable? What is void? What is implied offer? Express contract. I gave you the types of contract. Do you remember every one of you? Those who have attended the class. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So I just want to give this work to you. Be perfect with the side headings. Monday I'm going to take an oral test. First I'll start with the test. I'll ask at least 10 students. I'll ask the question. ఆ రోజు మాత్రం అటెండెన్స్ మిస్ కావద్దు చెప్తున్నా. మళ్ళీ మీరు క్లాస్ కి రాలేదనుకోండి, I'll not take the class. Those who are attending. Yeah. Yesterday I told the same thing to the third semester. I told them that I am going to take the class from you. I just want to listen how you people will explain the concept. Because every day you will wait for our classes. So I told them, I gave some small assignment for them to be prepared with the class. Sir, I first years తీసుకున్నాను. Okay, sir. So I told them that today you have to explain and I am going to listen. Before my class start, but they keep on calling me, madam, when you will take the class. So when I gave the work yesterday, every day 50 strength will come, only 11 students were there. So that is what the position. Maybe network issue, madam. Not network issue, because they want to skip. You are ready to listen to our lecturers. When work will come to you, you people will not do that. Actually, on 31st, the scholarship submitted, ma'am. Scholarship. Ma'am, ma'am, can I tell? What happened, Rajeshwari? Ma'am, can you just tell me about revocation in short? I have joined. Revocation? Yeah. Revocation, we will ask someone, because what is the name of, Shravan, I think. Yes, ma'am. Shravan, are you there? Yes, ma'am. So can you please explain what is the meaning of revocation to Rajeshwari? Revocation is nothing but a kind of cancellation only. Basically, revocation, when it will happen, sir, the offerer can be revoked by the offerer before it will come to the knowledge of the offeree. It means, you want me to give the example? It is basically cancellation of the offer. Come again? Give an example, please. Revocation can happen in both the cases, in offer case as well as acceptance case. Acceptance, both. Let's say I have offered something to you.
Rajeshwari. Continue. Yeah, I'm listening to you. Yeah, please continue. I have offered something to you, and I have mailed and entered the things through some other postal or something like that. And in meanwhile, I've changed my decision, and I've given in a short notice to you, and I'm not interested to execute that offer. That comes in under revocation. You will inform me, right? I will inform you before my authorized Time authorized period you note. mean to tell? Come again? Time period you mean to tell? No. Yes. Before you get the knowledge of the offer, actual offer, he Proper will call knowledge you of and the tell offer. that he has cancelled the offer. मुझे ऑफर मिला. Is this fine? हिंदी is fine? Yeah. हाँ, अभी मुझे आप ऑफर दोगे, वो मुझे ऑफर मैं रिसीव करूंगी, उसके बाद आप कैंसिलेशन का नहीं, नोटिस इससे No. पहले Before you get the letter. Before it come to the knowledge of the offering. Okay, you will send me an offer letter Rajeshwari. and also Rajeshwari. cancellation letter. Excuse Yeah, me, ma'am. ma'am. Explain that one. Rajesh, Yeah, ma'am. it's a simple. See, मैंने आपको दिया है. I want to sell my pet. I wrote a letter to you. See, when we are talking directly, there is no question of revocation. I'll directly give the offer. You have to give the acceptance directly. There is no question. But आप बहुत दूर हो, मैं भी बहुत दूर हूँ. So मैं क्या करिए, आपको letter लिखी. So this letter आपको आने के लिए it will take 3 days time or imagine 2 days time. Okay, so I have decided that Rajeshwari, because she's paying only 10 rupees, I'll sell my friend to some other one, like she's ready to give me 20 rupees. So मैं क्या करूँगी, before that letter will reach you, because आप when it is said to be completed acceptance में कब का मतलब आपकी तरफ से जब आप letter लेके open करेंगे तो then you will come to know ना that I want to sell my pen to you. So before that you will receive that letter only, I can call you and I can tell you, see, we are going to receive the letter. In that I wrote that I want to sell my pen, but don't take it as offer. I'm not offering that to you. I have decided that I don't want to sell my pen to you. So वो लेटर आने से पहले मैं आपको कम्युनिकेशन देके बोल अगर मैं बोल दूंगी कि मुझे मेरा पेन आपको नहीं भेजना है, so the offer is said to be revoked. Clear? So simple terms से बोलने की जरूरत, before it will come to the knowledge of the offeree, the offer can be cancelled. Okay? Got it, ma'am. Yes, ma'am. Yes. And in case of acceptance? Same thing. अगर आप मुझे acceptance भेजे letters through ही समझिए, before that will come to my knowledge that you have accepted, you can use some other means to give your revocation, to tell you that you have cancelled your acceptance. Okay, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. Ma'am, in the process of tenderings, actually, out of the subject I'm asking. ఈ టెండర్ కేసెస్ లో యూజువల్ గా టెండర్ యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మనం ఇట్లా రివోక్ చేస్తే మనం పెనాల్టీ పే చేయాల్సి వస్తుందా? చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ రాకముందుకు మీరు క్యాన్సిల్ చేసి మీరు లెటర్ వేసేసారు యాక్సెప్టెన్స్ చేసినట్టు, అది రాకముందు కనుక మీరు చేశారనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, మేము చేయాలనుకోవట్లేదు టెండర్, అప్పుడు అవసరం లేదు. బట్ కాకపోతే ఇఫ్ దే ప్రొవైడ్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ లో వారు చెప్పారనుకోండి, ఒకసారి యాక్సెప్టెన్స్ మేము ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు చేయకపోతే కట్టాలి అని అన్నారు అనుకోండి, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. We have to pay the penalty. Okay, ma'am. See, out of like the students who are attending, is there any like professional students are there, chartered accountants or company secretaries? Huh? Ajay, ma'am. Huh? Ajay. Rajiv. Ajay Prasad. Ajib Prasad. Yes, ma'am. What are you doing? CA final, ma'am. No, I'm asking those who are done with it. I have those who have completed and those who are working, I'm asking. Okay, ma'am. Is there anyone who's doing like CS practice, who have done with the CS? Ma'am, I think there is one sir who is CS, I guess. If I'm not wrong. He completed, he's working. Yeah, ma'am. Yes, I ma'am. think He's doing his practice actually. I heard his introduction. He said he is CS in one MNC company, I guess. Okay. He's not practicing, he's working somewhere. Most probably, yes. But So he used to attend the classes? Yeah, he came. He was at the introduction session actually. Yeah, he was there. Okay. Yes.
Hello, good morning, madam. Hello. Good morning. Hello. Yeah, this is Chandramouli, చెప్పండి, madam. I have a small doubt, madam. చెప్పండి. Hello. Yeah. చెప్పండి. The case is like, case is like that. If the offerer, gave an offer through the letter, okay, whatever, physical letter or whatever, and as you told, it may reach to offeree maybe 3 months or 3 days or 4 days. In the due course, the offerer made he decided to change a decision due to some reason. Okay, maybe he might have got some other client with a more price or whatever. Then he wanted to send one more letter like revocation. In same case with the offerer only. Offerer. I'm talking against offerer. So he sent an offer to the offeree, and again in the due course he wanted to send a revocation letter to the same offeree, but after 1 day or 2. So what happens in the due course? The offeree will get the. Hello. And he sent offerer. Chandramouli, your voice is disconnected. Your voice is disconnected in between. It got disconnected. Will get one more letter from the offerer saying that I'm sorry, I'm revocating this. Sir, మీరు పేరేంటి? చంద్రమౌళి. Wait, listen. So how to handle whether I'm able to clarify you the. Wait, చంద్రమౌళి. చంద్రమౌళి only na? Revocation ante Wait, Chandramouli, let me explain. Yes. Revocation అంటే ఏంటిది? క్యాన్సిలేషన్ కదా. సో మీరు ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక్క లెటర్ కి ఫస్ట్ లెటర్ కి 3 days పడుతుంది అంటే రివోకేషన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పోకముందుకే మీరు ఇంకొక మీన్స్ ఎట్లాంటిది యూజ్ చేయాలంటే మీ రివోకేషన్ అనేది తొందరగా వెళ్ళాలి. మళ్ళీ మీరు లెటర్ రాస్తారంటే దానికి ఏంటిది అసలు? అదేమన్నా ఉందా టెక్నిక్? అసలు ఏమన్నా మీకు ఏదైనా కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా? కరెక్ట్ గా ఆ లెటర్ ముందు వెళ్ళిపోతుంది, తర్వాత ఈ లెటర్ వెళ్తుంది అంటే రివోకేషన్ ముందు వెళ్ళినట్ట, కమ్యూనికేషన్ తొందరగా వెళ్ళినట్ట ఫస్ట్. అప్పుడు ఒకసారి ఆ లెటర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూ కెనాట్ క్యాన్సల్. దట్స్ వాట్ మేడం. సి నేను అడిగేది అదేంటంటే, నేను ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాడు, ఏ సెంట్ ఆఫర్ టు ద పి. ఓకే, అది ఆఫర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఏ అనేవాడు బి అనేవాడికి ఒక 50 లక్షలతోని ఇల్లు అమ్ముదాం అనుకుని పంపించాడు. కానీ అది ఒక 3 అది వెళ్తూ ఉంది, అది పోస్ట్ మ్యాన్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ముంబై, ఢిల్లీ, ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్? ఈ జస్ట్ ఆయన ఆఫర్ చేసిన 1 day 2 days ఇంకొక సి అనేవాడు వచ్చేసి, అరే బాబు ఎందుకు ఇస్తున్నావు 50కి, నేను 60 లక్షలు ఇస్తాను అన్నాడు. ఓకే, సో ఏం చేశాడంటే ఎమ్మటే ఆయన ఆఫర్ చేసిన నెక్స్ట్ డేనే మళ్ళీ ఇంకొక లెటర్ పెట్టాడు. ఏమని? వద్దు ఇది నీకు, ఎందుకంటే వాళ్ళు దగ్గరలో లేరు కదా, దూరం ఉన్నారు కాబట్టి, దేర్ ఏ పార్ట్ కాబట్టి ఇంకొక లెటర్ పెట్టాడు. సారీ నేను దానికి 50కి అమ్మాలనుకోవట్లేదు, దాన్ని మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి లేదంటే అవాయిడ్ చేయండి అని పెట్టొచ్చా? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాన్సలేషన్. ఓకే, ఏది ఫస్ట్ వెళ్తే అదే యాక్సెప్ట్. అంటే ముందు ఆఫర్ వెళ్ళింది అనుకోండి, తర్వాత మీరు రివోకేషన్ చేసుకోవద్దు. రివోకేషన్ వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆఫర్ మీరు క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టు. ఈ 2 లెటర్లో ఇప్పుడు అదృష్టం ఏది ముందు వెళ్తే దాన్ని. ఇప్పుడు ముందు ఆఫర్ వెళ్ళింది కాబట్టి ఆఫరే వెళ్ళింది అనుకుందాం. ఈ ప్లేస్ లో ఆఫరే వెళ్ళింది, ఖచ్చితంగా. ఒక్కసారి ఆఫర్ వెళ్ళిన తర్వాత లిజన్ ఆఫర్ వెళ్ళిన తర్వాత యూ కెనాట్ రివోక్ లెటర్ 1 గంట తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు చేయొద్దు. మీరు ప్రూఫ్ చూపించాలి ఆఫరర్ కి, మీ లెటర్ ఫస్ట్ ఆఫర్ లెటర్ ముందు నాకు వచ్చింది. ఈ రివోకేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే మీరు మళ్ళీ లెటర్ ఎందుకు రాస్తారండి? యూ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ అదర్ మీన్స్. బిఫోర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ షుడ్ సెండ్ క్యాన్సిలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదేమైనా లాజికల్ గా ఉందా? ఫస్ట్ ఆఫర్ ఇచ్చి తర్వాత రివోకేషన్ ఇస్తే ముందే ఆఫరే వెళ్తుంది, ఎట్లాగో 100% ఆఫర్ వెళ్తుంది. అదే మేడం కరెక్ట్. నాకేంటంటే వచ్చింది అలా అవకాశం ఏంటంటే, ఇంకోటి సి అనేవాడు వచ్చాడు 60 లక్షలు తీసుకుంటా అని. అదే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోన్ చేసి చెప్పండి మీరు, అది వస్తుంది నీకు లెటర్, యాక్సెప్ట్ చేయకు, నాకు ఇంకొక పార్టీ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చెప్పాలి మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకా ఆయన పోక ముందుకే చెప్పాలి. ఒకవేళ ఆయన అన్నాడు అనుకోండి, అయ్యో నాకు ఆల్రెడీ లెటర్ వచ్చేసింది అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్. Ma'am, this kind of things usually happens in real estate actually. Typical గా వెళ్తోంది. No, wait. See,
ఆఫర్ ఏమో ఒక అథెంటికేషన్ ద్వారా వెళ్తుంది, ఒక డాక్యుమెంట్, ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్ ద్వారా. అండ్ మనం ఫోన్ చేస్తే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రూవ్ సమ్వేర్, కరెక్ట్? సో అతను ఒప్పుకున్నట్టు ఒప్పుకొని, లేదు నాకేం రాలేదని అబద్ధం ఆడొచ్చు కదా మేడం ఆయన. ఫోన్ కాల్ ఉంటుంది కదా, అదే మేడం, ఫోన్ కాల్ అంటే మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి, చూపించాలి. వాడి దగ్గర ప్రూఫ్ ఉండదా? ఏంటి మేడం? ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారంటే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు వచ్చి పోస్ట్ చేసినట్టు మన దగ్గర ప్రూఫ్ ఉండకుండా పర్వాలేదు, సో అండ్ సో ఇంటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టు వాళ్ళ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంటది, సో అండ్ సో లెటర్ వి హావ్ డిస్పాచ్డ్ అని. మేడం ఆఫర్ కి ప్రూఫ్ ఉంది, క్యాన్సిలేషన్ మీరు ఏమన్నారంటే త్వరగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే ఆఫర్ అన్నారు కదా, లైక్ ఫోన్. సో మనం ఇదే విషయం వాడు చెప్పామనుకోండి, వాడు ఏమంటాడు, ఓహో 50 లక్షలు 60 లక్షలకు వచ్చిందా, ఇది నాకు ప్రాఫిట్ ఉన్నాను కదా అనుకుని వాడు ఏం చేస్తాడు, హీ వాంటెడ్ టు టేక్ దట్, హీ వాంట్ టు టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సో వాడు ఏం చేస్తాడు, నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారా బాబు అని అనుకునే ఇంటెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫోన్ కాల్ ని వాడు, మీకు తెలుసు ఫోన్ కాల్ ఇవన్నీ సెకండరీ ఎవిడెన్సెస్. సో కోర్ట్ మే నాట్ యూజ్ దీస్ యాజ్ ఎవిడెన్సెస్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరేం చేయాలంటే, నీకు ఆఫర్ వచ్చినట్టు నా ఫోన్ కాల్ ముందు కన్నా నీకు ఆఫర్ వచ్చింది ప్రూవ్ చేయి, నేను నీకు అమ్మేస్తాను ఇల్లు. కానీ ఫోన్ కాల్ ముందు, సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నిన్న లెటర్ వేసానండి, 3 రోజులు లెటర్ పడుతుంది వెళ్ళడానికి. సో నేను నెక్స్ట్ రోజే ఇంకా 2 రోజులు లెటర్ ఇంకా నాకు తెలుసు ప్రాసెస్ లోనే ఉంది, అది ఏ ప్లేస్ లో ఉందో నేను కనుక్కోదు. ఇంకా నీకు లెటర్ రాలేదు అని నాకు నమ్మకం ఉంటేనే నేను నీకు ఫోన్ కాల్ చేసి నేను నీకు అమ్మనని చెప్పాను. ఒకవేళ మీరు ఎట్లా అబద్ధం చెప్తారు? మీకు వచ్చినట్టు మీరు అబద్ధం చెప్పినా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కదా, మీకు ఏ రోజు లెటర్ వచ్చిందో అది నేను ప్రూవ్ చేయగలిగాను అనుకోండి, నేను చెప్పగలుగుతాను కోర్టుకి, సార్ నా లెటర్ వెళ్ళడం కన్నా ముందే నేను ఈయన కాల్ చేసి చెప్పాను, ఈ రికార్డ్ కూడా ఉంది నా దగ్గర, నేను చెప్పాను, మీరు యాక్సెప్టెన్స్ మీరెవరు ఇచ్చేవాళ్ళు, నేను ఒప్పుకుంటే మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి, నేను ఆఫర్ ఇవ్వనప్పుడు మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఎట్లా ఇస్తారు? అదే మేడం, నా ఆఫర్ నేను క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నాను, నేను నీకు అమ్మట్లేదు ఇల్లు అన్నాను, నీకు అంతా ఎందుకు చెప్తాను మేడం? నాకు ప్రొసీడ్. హలో మేడం. హలో చెప్పండి. హలో మేడం, చెప్పండి. ఫోన్ రికార్డింగ్ అనే సెకండరీ ఎవిడెన్స్ కింద వీళ్ళు కన్సిడర్ చేయరట మేడం, ప్రూఫ్ కింద కోర్టు వాళ్ళు. అంటే మీరు అంటున్నారు కదా ఫోన్ రికార్డింగ్ గురించి. They will accept the recording as a proof. Court will accept such recording as a proof. కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మేడం? అంటే ఫోన్ రికార్డ్ ఒకసారి కేసు ఫైల్ అయిన తర్వాత నాకు తెలియదండి కోర్టు ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే నేను ఎవిడెన్స్ టీచ్ చేయను, నేను ఓన్లీ Contract-1 టీచ్ చేయను, మీరు చెప్పాలి మరి నాకు. ఒక్కసారి కేసు ఫైల్ అయిన తర్వాత పోలీస్ ఎవిడెన్స్ బట్టి కోర్టు అది తీసుకోవాలా వద్ద అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. బట్ పోలీస్ ఫైల్ ద కేస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ టెల్ యూ, దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. అసలు పోలీస్ వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు కాంట్రాక్ట్ డైరెక్ట్ గా? అసలు ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ దిస్ ఓ మై గాడ్ బ్యాటరీ పవర్. సో ఇది అసలు యాక్చువల్గా దీని కిందకి పోలీస్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ రెమెడీస్, గో ఫర్ అంతే, పనిష్మెంట్ అదంతా. ఇక్కడ ఇది పీనల్ లో కాదు. ఓకే మ్యామ్, వన్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ మ్యామ్, ఐఎమ్ ఫిరోజ్. మేడం ఫోన్ రికార్డింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయొద్దని అడ్డంట్ వచ్చింది మేడం. Ma'am, we have joined in phase 2 and we have missed the first day class on contract definition, types of contracts and essential contracts. So can I request anybody if they have noted down the points to paste it on the chat window? ఇదే టైప్ లో ఓకే ఆరతి మ్యామ్, you have the points na, please share that. కనిష్ట కూడా అనుకున్నాడా? yes ma'am. కడిచేసి లోపల ఆ బండి ఎంత పుట్టి Could you please put that on the chat window, Parvati? First day class. yes ఇలానే ఉంది గుర్తిందా? ఆ ముట్టి మీద వెళ్ళిపోతారు ఆయన. Contracts, types of So as I told you, like next like you don't have a అటు పడి తిరిగింది మళ్ళా. సేమ్ సినిమా లాగానే జంప్ చెట్లు లేవు అక్కడ అంతే. హలో 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 Yes, ma'am. yes ma'am. all of you, are you there? Yes, ma'am. We all Yeah, are we are there. here, ma'am. See, I'm finding up just telling that I gave you the assignment, complete the assignment, you don't have the like the other classes, this is like Okay ma'am, thank you. We don't have more classes, no? thank you.
Today we don't have. No, today we have admission. That's why I try to inform you all that today class got. What? Hello? Hello. Yeah, today we don't have classes, as Madam told in the beginning that there is an administrative work today, but they are doing it. Yeah, So hello. principal will Okay. ask to inform. Dear friends, anyone can. When will you have a class on What Monday? is the assignment?